I like cinema like this because അതിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. ഇന്ദുയുടെ ഒരു പേസും ഇന്ദുയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഫിലിം. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് the OTT release. I think it's a perfect release. That is the beauty of the film. Hello, ma'am. Hi. How are you? I'm very fine, thank you. How are you? Looking very pretty as usual. I'm also doing good, ma'am. Thank you so പിന്നെ much. I just woke up, so I am not exactly feeling very pretty for sure. Yeah. No. You do look very pretty, ma'am. Okay. Thank you. അപ്പോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ആൻഡ്രോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി ഒരു നവാഗതയായ സംവിധായക ഇന്ദു VS, ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിമാനങ്ങളായ താരങ്ങൾ വിജയ് സേതുപതി, നിത്യ മേനൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം 1901A ഈ വരുന്ന 29-ാം തീയതി മുതൽ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ശരിക്കും വളരെ ഗംഭീരമായ ന്യൂസ് ആണ് മാം. ഞാൻ 1901A പ്രിവ്യൂ കണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി. Oh, thank you so much. I'm glad it. ഐ സിംപ്ലി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ 1901A അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ലോ ആയ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു സൂചന ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ക്ലൂ കൊടുക്കാനായിട്ട് മാം ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? I think political ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, for sure. It's the undercurrent of the film. പക്ഷെ ഫിലിമിന്റെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദിസ് ഗേൾ ആൻഡ് ദിസ് മാൻ ആൻഡ് അവരുടെ ലൈഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുള്ളൂ. I like cinema like this because അതിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട്, എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാവും. So അങ്ങനത്തെ സിനിമ is very fun to watch. It's really nice to watch. അതൊരു soul fulfilling film ആയിരിക്കും because all of this, commentary, whether it's on the society or on politics or എന്താണെങ്കിലും അത് it's an undercurrent in this film. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് ഒബ്വിയസ് അല്ല, ഭയങ്കര സട്ടിൽ ആയിരിക്കും. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഞാൻ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചിന്തിച്ചത്, ഒരു പക്ഷേ ഞാനായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നെ ഇത് ബാധിക്കുന്നത്, ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇതിനൊരു ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂവിക്ക്. എല്ലാ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം എന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ മാം? അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രാധാന്യം? It's absolutely right because ഡയന പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫിലിമിലും കൂടി if you see പെൺകുട്ടിന്നേ ഉള്ളൂ, there's no name, അവൾക്ക് പേരില്ല. So because of again ഒരു subtle thing which is like it's all of you, നമ്മളെല്ലാരും ആണ് ഈ പെൺകുട്ടി. So that's the journey of the film. So yeah, that is the impact that ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരണം തന്നെയാണ് ഫിലിമിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്. അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും ഈ ചിത്രം കണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടി ഒരു കാരണമാണ് അത്, അല്ലെ? ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പേരില്ല എന്നുള്ളത്. സോ ഷീ ക്യാൻ ബി എനിവൺ, ഷീ ക്യാൻ ബി എവ്രിവൺ. ഷീ ഈസ്. ഈ സ്കൂട്ടറും ആ കടയും മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. രണ്ടും ഇനി എത്ര കാലം ഓടുന്നു എനിക്കറിയില്ല. മാം പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇന്റൻസ് ആക്ച്വലി. വി കുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ്, പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് I'll go to the next question, which is about the music. ഗോവിന്ദ് വസന്ത ആണ് സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 96 എന്നുള്ള മൂവിയില്, അതും വിജയ് സേതുപതി സർ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തില് സോങ്സ് വളരെ ഹിറ്റായിരുന്നു, ഭയങ്കര തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച പാട്ടുകളായിരുന്നു. ആൻഡ് ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളാണ്, ഗാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മ്യൂസിക്കാണ്. സോ മാമിന്റെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഈ പാട്ടുകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ, എല്ലാരെയും അല്ലെങ്കിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ?
Definitely, I think so. പക്ഷെ songs of course നമ്മളങ്ങനെ songs ആയിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. So mostly background score ആയിരിക്കും. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും. You have seen it. But Good, I have, yes. Yeah, I haven't seen it yet. So I don't exactly know how it sounds. പക്ഷെ definitely it will be apt ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ആണ്. ആ സിനിമാന് വേണ്ട പോലത്തെ മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഞാനൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 1918 ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പൊ മാം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വളരെയധികം ബോണ്ടിങ് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. മാമിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വേഷം, ആ കഥാപാത്രം ഫാത്തിമ, ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, വിജയ് സേതുപതി സാറിന്റെ ഗൗരി ശങ്കറിന്റെ സഹോദരിയുമായിട്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഒരു ഉള്ളി എന്നുള്ളൊരു ആത്മബന്ധം നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈവൻ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴും ഐ തോട്ട് ഐ ഹാവ് മെറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ആരും ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഒരു കണക്ഷൻ, ഒരു ബോണ്ടിങ്, ഒരു ബന്ധം എന്തോ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. മാമിന് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഐ തിങ്ക് അത് ഇന്ദുയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻസർ കിട്ടുമായിരിക്കും. ബിക്കോസ് what she wrote and it's her conception. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ I like how you've taken the film and you've interpreted it, because that is the impact that I really want. ആ ഫിലിമിന് ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് I feel. You should feel like that, like ആ ഒരു കണക്റ്റും, oh yeah, this can happen, ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു that's why even the performances, the writing എല്ലാം ഭയങ്കര റിയൽ ആയിരുന്നു. because you should feel like that oh, this has happened to me, oh, this can happen, this is possible. It's very important for us that an audience feels one with the film. എന്നാലേ ആ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So I think that's wonderful. About the characters itself, that's a writer's thing. I think I'm just an actor here. So I just followed whatever, But you are the one who has given the life to those scenes, to your character as well as നമ്മള് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടി ആ ഒരു ലൈഫ് പകർന്നു കൊടുക്കുമല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് after watching the movie. And about the director, ഒരു ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടറാണ്, നവാഗതയാണ്. ഷീസ് എ ഡെബ്യൂട്ടന്റ് ഡയറക്ടർ. she has penned the script as well. അപ്പോ ഡയറക്ടറിനെ കുറിച്ച് മാമിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഡയറക്ടർ സംവിധായക എങ്ങനെയായിരിക്കും മാമിലേക്ക് എത്തിയത്? മാം ഇത്രയധികം ഇന്റൻസ് ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പുറമേ നിന്ന് നോക്കി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ ഇന്റൻസ് ആയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ മാമിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ചും സംവിധായകനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്? ഇന്ദുനെ കുറിച്ച് പറയണം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഷീസ് very very close to me, and whether it's during the shoot or after, our constant ആയിട്ട് we are always in touch, and I'm always there to support her, no matter what. So first time directors ne kuda njan kore work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I know how it works, and it's usually slightly more challenging for first time directors than for others. Appo ആ ഒരു journey നമ്മുടെ ഉള്ളത്, it's not just about the film, it's more personal also, because as a human being we find each other good human beings, and അത് ഭയങ്കര rare ആണ് to see good people like that, ഒരു clean pure ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. So we have that kind of a connection. ഇന്ദുയുടെ ഒരു പേസും ഇന്ദുയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഫിലിം. ആക്ച്വലി ആ പെൺകുട്ടി is very much like Indu, which happens a lot. As a writer we do tend to write നമ്മുടെ own perspective ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുക. So Indu is like that. ആ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ആ സൈലൻസും ആ സ്പേസ്, ആ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. Indu is also, I think, a very introspective person. So എനിക്ക് one of my most happiest shoot was 1918. എനിക്ക് ഭയങ്കര at home, like normal people. ഒരു വലുതായിട്ട്, because it was during lockdown, so we had to restrict the crew count. So ഒരു
40 people, 50 people. So ചെറിയൊരു crew ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര നല്ലൊരു crew ആയിരുന്നു. Everyone was efficient. And എൻ്റെ ഒരു 12 years of my career ഞാൻ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് most efficient crew ആയിരുന്നു ഇത് 1918. Everybody from design to assistant directors, ellarum. So it was just one of those blessed moments where you're just happy doing your work, you know. It was really, really nice. So adu namukkoru beyond the film also, namukku as human beings, it was a journey for all of us, and we all enjoyed it. We all very close. So yeah, that is about Indu. I think ഞാൻ ഇന്ദുയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, like write something again, I will produce it for you, because എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. I like films which are truly cinema and not, you know, always എന്താ പറയാ plot driven, and എന്തെങ്കിലും ഒരു, you know, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംതിങ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ, ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും അതും ഇതും ആക്ഷനും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ശരിക്കും ഇമേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പേഴ്സണലി. എടി കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പരിതാപകരം. പക്ഷെ that rarely gets made. So I was telling Indu, you write something, anything you write, because എനിക്ക് അത്ര ഒരു കണക്ട് ആണ് with her as a person. So whatever she writes, I will like it, and I will, you know, be able to, and she will write for me. So she also told me, Nithya would work with it. Now I'm not able to write. I'm not able to think of anyone else. So I think I'll write everything for you. I said, please do it. No problem. I'll do everything. Produce it like an act here. So I'll do it, I said. So that's my relationship with Indu. And about the character, intense ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ no, not at all. I love doing non-intense films. എനിക്ക് ഭയങ്കര light ആയിട്ട് happy comedy, like romance. എനിക്ക് ഭയങ്കര, but everybody gives me only intense films. And എനിക്ക് വരണ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര like, you know, it'll be very serious and ഭയങ്കര all of that. So I try not to pick too many serious films, because I like to make people happy. So I love when, you know, ഒരു happy ആയിട്ടുള്ള ഒരു script of it's making people laugh. I feel that's one service I can do. So I like doing happy things more than serious films. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി മാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടാമത് ചിന്തിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്നാണ്? No, ഞാൻ ഓക്കെ പറയണത് is instant. Like if it's no, yeah, if it's no, maybe I'll think. But if it's a yes, it's instant. So Indu avada and the dining table, I was having breakfast, and she was narrating it to me, and I just heard it, and it's so honest. Like it's so specific in its style. That's true filmmaking. That's real cinema. It's very specific to the director or the writer's style and stuff like that. So it's beautiful. When she finished it, I said, done, Cheyam. And she's like, oh, okay. I said, yeah, it's done. I'll do it. So yeah. Okay. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മാം, പറഞ്ഞു that character is like Indu, and whatever Indu writes, I like it. That ma'am would like that. So is there any connection between the character and me? Nithya ma'am? Yeah. No, probably not. No. But maybe not in the writing stage. Pasha, once we act, then part of, I mean, it's my interpretation when I'm acting. So obviously it has to be there. An actor, and if it's a real actor who contributes, then for sure our shade will obviously be there. That's what you're seeing. Pasha, maybe not at the writing stage. You know, that is completely her script. Our characterization. It's her imagination. Then I come and maybe I bring my own interpretation to it, my face to it. Pasha, yeah. I don't think the character as such is similar to me at all, except the introspection part. Even I think
lot. Even I have a lot of time alone, so I think a lot. But other than that, yeah, not really. നമ്മള് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിൽ മാം ഒരു പക്ഷേ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്നത്, കടയുടെ ഷട്ടർ അടയ്ക്കുന്നത്, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. How is all those experience? I enjoyed opening and closing the shutters so much. I said, stay on that shot, no, adu katti and let it just be there. It's such a good shot. See, even you mentioned it, alle adinoru endu fact undu. It is so real. Yeah. So I enjoyed all that. Bike, of course, most of my films I ride a bike. So other, that's always there. Of course, yes, I don't get to ride a bike. Allengi njanike otam kittilla. I get to ride a bike. But most of my films la njan evidengilum onnu odikkanathu undavum. So that's another trend I'm seeing always. I'm always on a bike. But yeah, I really enjoyed sitting in that because Thodupuzhayilana nammal shoot cheythe during lockdown time. So bhayangara quiet ആയിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട പോലത്തെ ഒരു സൈലൻസും ആൾക്കാരില്ലാത്തതും. Nobody bothered us there in Thodupuzha also. അവരുടെ പണി നോക്കി they were like nobody even bothered. we were one of the people for 30 days. ഈ ക്രൂ വരും, നമ്മളിവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, അവരിങ്ങനെ സോ ആണോ, ലൈക്ക് അവര് വന്നിട്ടുണ്ട്, they are doing their work, ഇവരുടെ പണി ചെയ്യും. So it was like that. It was a very nice environment. So നമുക്ക് just like you see the energy in the film, അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിന്റെ. Because നമ്മളവിടെ ആ ട്രീന്റെ അടിയിലാണ് എപ്പോഴും, the tree, it's there in the film. So ആ ട്രീന്റെ അടിയിലാണ് ഞാൻ പോയി എപ്പോഴും ഇരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണതും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുക. സോ നമ്മളും ആ എന്താ പറയാ, ആ ജംഗ്ഷനില് പോണ വരുന്ന ആൾക്കാരും, ആരാ ഉള്ള മീൻകാരൻ ചേട്ടൻ, ഒരു മീൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട്, അവരൊക്കെ എല്ലാരും we got used to everybody. നമുക്ക് എല്ലാരും അതേപോലെ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാം. So we used to do that. So I really enjoyed that process. തന്നെ co-stars, അച്ഛന്റെ വേഷം ചെയ്ത ശ്രീകാന്ത് മുരളി, ഭഗത് മാനുവൽ, പിന്നെ ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ, ഒരുപാട് ഇന്ദ്രൻ സർ, അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ മുൻനിരയിലുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും 1901 ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാമിന് അവരോടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അച്ഛന്റെ വേഷം ചെയ്ത ശ്രീകാന്ത് സർ, കൂടുതൽ സീൻസ് സാറുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്? അവരുടെ കൂടെയാണ്. It was very nice. എനിക്ക് I found him very natural and നമ്മുടെ anyway the relationship കുറച്ച് അതൊരു, it's a strange relationship. അപ്പോ that really worked out. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു authenticity എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫീൽ ആയി. ഇന്ദ്രജിത്ത്, I think I met him one day. I think I'm meeting him, if I'm not wrong. നമ്മള് കർമ്മയോഗി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നിച്ചിട്ട്. That was very, and then I was meeting him after that now. Baki ellarum, like it was nice working with Bhagat also. I've worked with him before Ustad Hotel. He had done a small role, so seen him then. Indran's sir Adya tana njan work cheyana. But it was all ellarum aa oru endha paraya aa oru crew mottham, everybody was in that zone, so everybody is very silent, quiet, very calm, and it was very completely loved shooting 1901. എനിക്ക് മാം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. It's one of those few times where you actually enjoy. എനിക്ക് അങ്ങനെ I don't enjoy the shooting process so much, പക്ഷേ to be able to just be yourself and just embrace the whole surroundings, adokke bayangara, that is what is important to me. Alenge bayangara, we are like in lights and we are inside and we are very separated from nature, from other people. That's not very enjoyable for me. മാമിന് ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ did it take time or was it really easy to embrace that character?
എങ്ങനെയായിരുന്നു? Never took me any time. Usually doesn't take me time at all, because it's like a mental understanding or a decision that doesn't take time. It's instantaneous. So when I hear the narration or when I read a script, I immediately know exactly what that character is. So I know it, and that's it. I know how to play it. So it didn't take time, I would say. Pasha, eprum, when you're getting into a new character, for me, it takes me 1 or 2 days where I feel I'm not doing properly, like I'm not doing anything, like, which is not true, I think, because nobody else feels it. But enikku am I, what am I doing? I only don't know what I'm doing. It's like that. But it's just an actor's process, I think. But yeah, it doesn't really take me time. വിജയ് സേതുപതി ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഗൗരി ശങ്കർ, ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയാം. ചിത്രം കാണുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പലതും ഓർമ്മ വരും, പലതും മനസ്സിലേക്ക് വരും. ഇപ്പോ ഗൗരി ശങ്കർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് മാമിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഗൗരി ശങ്കറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു സർപ്രൈസ് എലിമെന്റും ഒരു ഇത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. But he's the soul of the film, like through him, his character is where she's like the karmendriya, she's like the hands and legs. She does it, but the soul is his soul is what is driving her to avale onnu netti any picture, making her do things from inactivity to becoming active and doing something other. That happens because of his impact on her life. So other I think that's a good way of putting it without saying too much about him. Yeah, that is quite sufficient. That is quite sufficient. And about Vijay Sethupathi sir, like, I mean, it was a very short shoot. Nammalku scenes together were 2 or 3 days. But we had great time shooting. We got along very well, and from the first minute we got along very well. And Sethupathi also said, "Oh, neenga ivlo chilla, ivlo relaxed irukingla, enakku theriyave illa." I know about me, kore vendathodokka aalkare parayum, which is not true. He said, "Yeah, I know, I heard all that, but you're really nice." I said, "Yeah, I am." I'm a very sweet person. കോപ്പി ബൈൻഡ് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ. ഒരു effortless ആയിട്ടുള്ള ഒരു chemistry doesn't always happen. We can't make it happen. Sometimes it just is. So I felt even namukku scenes illengilum we had chemistry, we had this thing that's really crazy. So angane endengil oru full fledged film nammal cheyumbo it would be really, we can explore that, is what we've all felt. So we were telling Indu also, Indu next endengil write something for us only. So it was great fun. I enjoyed working with this very nice person, good human being. எப்படி இருக்கீங்க? இந்த உலகத்துல நம்ம கண்டது, கேட்டது, நடக்க போறது, நடந்தது, ഇതെത്താൻ എഴുത പോறோம். പിന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽസ് മനീഷ് മാധവനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാമിനെ കാണിക്കുന്ന ഫ്രെയിംസ് പോലും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു, കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഫ്രെയിംസ് ആയിരുന്നു. എന്താ പറയാനുള്ളത് DOP കുറിച്ച്? Manish's work is so beautiful because it's beautiful പക്ഷെ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക്. എവിടെയും നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണ പോലെ തോന്നില്ല. And there's a very nice line between being too realistic, where the cinematography can be a bit dull,
ചിലപ്പോ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഡൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബോറിംഗ്. പക്ഷെ മനീഷിന്റെ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിഷ്വൽസ്. പക്ഷെ എവിടെയും അത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും യുൽ നെവർ ഫീൽ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഷോട്ട് ഇൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് അങ്ങനെ. പക്ഷെ എന്നാലും അതിലൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയും ഉണ്ട്. സോ ഐ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എ വെരി നൈസ് കോമ്പിനേഷൻ. ആൻഡ് മനീഷ് ഇസ് one of the sweetest human beings I've met in my life, I think. Like, I never seen anybody like him. Manish, how are you like this? Ingane engane irikkan pattunu? So he like, Manish avade ullade ariyilla. First of all, nobody will know who's the DOP. Avade endane namukku ariyilla. He won't even like make a sound e varilla. There'll be no sound of cinematographer. Who's the cinematographer? Third anam. Then only you will find him. So he's like that. He's a wonderful person, very very fun and easy to work with. I did another film, Anjali Menon direct ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫീച്ചർ ചെയ്തു. സോ അതിലും മനീഷാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ I really love working with Manish and he's very good. അപ്പോ 29th ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ 19/1 റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ, ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് വലിയ വലിയ താരങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാമിന് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മുടെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. I think it's a perfect platform for a film like this because chala films, I think the kind of audience or the kind of temperament adine irunnu kaananda film aanu. So angana irunnu kaananadu, I think it's good to do it at home. Certain people may like to watch in theater, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും theater എന്ന് പറയുന്നത് people want an audio visual experience. They want some കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു ആക്ഷനും അതും ഇതൊക്കെ. They want that when they go to the theater. So ingante oru film na, I think this is a very good space where the right audience will watch it and namukku venda polte reviews namukku kittum. We'll be able to see what really people feel. So I'm very happy with the OTT release. I think it's a perfect release for the film. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for spending this much time with us. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മാമിന്റെ ഡേ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. And usually I'm nocturnal. I stay up at night and sleep during the day. But I thought this is a good excuse to try to change that rhythm a little bit. Okay, എനിക്ക് interview ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ എണീക്കണം. So I have to wake up. Hopefully I'll start waking up now. Anyway, ma'am, thank you so much. It was super talking to you. It was great talking to you too. I'm glad you watched the film. You have a little more understanding in the, to ask me questions. So it was very nice talking. Thank you, ma'am. Thank you. Dear viewers, July 29th Disney Plus Hotstar 19/1 നമ്മൾ stream ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So thank you so much and please do watch 19/1. Thank you. കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂലേ. പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി അതിൽ അപകടമുണ്ട്.